Katusabe. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for this evening. Tata mu linnya lya Yesu tukwebaza olw'akawungeezi k'olwaleero. You have been good to us. Obadde mulungi gye tuli. Father, even when we don't see your goodness, Taata ne bwe tutalaba bulungi bwo, you are good to us. era oba mulungi gye tuli. We thank you for this week. Tukwebaza olwa wiiki eno. And Lord, bless us this evening Era taata tuwe omukisa akawungeezi k'olwaleero through your word, okuyita mu kigambo kyo. that at the end of it, Ti mu nkomerero ya byonna we shall be encouraged. tunazzibwamu amaanyi. We shall be revived. Tunaddaabululwa. We shall be able to move on Tunaasobola okweyongerayo by your grace. olw'ekisa kyo. We pray all these through the name of Jesus. Tusabe byonna okuyita mu linnya lya Yesu. Amen. Amiina. Hallelujah. Amen. We want to thank God for such a wonderful evening. Twagala okwebaza Mukama olw'akawungeezi akalungi. Praise be to God. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Standing before you is Papa Sam Ayimiridde mu maaso gammwe ye Papa Sam to bless you with the word of God. n'okubaweereza omukisa n'ekigambo kya Katonda. Hallelujah. Amen. We would like to welcome everyone Twagala okwaniriza buli omu who is listening to us over the radio. atuwuliriza okuyita ku radio. There are those who are watching and listening to us via YouTube. Waliwo abatuwuliriza era ne batulaba okuyita ku YouTube. They are our brothers and sisters who get us through Facebook Waliwo baganda baffe ne bannyinaze batufunira ku Facebook and very many other channels. ne channel n'emikutu emirala mingi. We welcome you all. Mwenna tubaaniriza. Praise be to God. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Last week, Wiiki eyaggwa I started on a topic, natandika ku mutwe the topic of restoration. ogw'okuzibwawo. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. And I did share with you something on that Monday. Era ne ngabana nammwe ku mutwe ogwo ku Monday eyaggwa. I would like to continue with the same topic. Njagala kweyongerayo n'omulamwa gwe gumu. I'll be having some topics under this big theme of restoration. Ngenda beerawo n'obutwe obutono wansi w'omutwe guno omunene ogw'okuzibwawo. By the grace of God. Olw'ekisa kya Katonda. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. This evening, Akawungeezi k'olwaleero I want to speak about a theme under restoration, njagala kwogera ku mutwe oguli wansi w'okuzibwawo which says create it. nga gugamba nti kitondewo. Create it. Kitonde. Create it through prayer. Kitonde okuyita mu kusaba. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Prayer Okusaba is one of the big aspects of restoration. beebimu ku nsonga enkulu ez'okuzibwawo. Praise be to God. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Prayer is very important. Okusaba kukulu nnyo. If there is any Christian Wabeerawo omukristaayo yenna that is desiring to be restored, ayaayana okubeera nga azzibwawo, that is desiring to be revived, ng'ayaayana okubeera nga azzibwa obuggya, prayer is one of the keys we need in our lives. okusaba kye kimu ku bisumuluzo kye twetaaga mu bulamu bwaffe. There is no revival that can happen without prayer. Tewaliwo okuzibwa buggya okuyinza obeerawo nga tewaliwo okusaba. There is no restoration that happens without prayer. Tewaliwo okuzzibwawo okuyinza okubeerawo nga tewali kusaba. And prayer to a Christian is not an option. Era okusaba eri omukristaayo si kyakulondawo. Prayer is a necessity for every Christian. Okusaba kyetaago ekya buli mukristaayo. As we talk about restoration, Nga twogera ku kuzzibwawo, as we talk about the new wave that God is causing to take us back, nga twogera ku jjenga eppya Mukama ly'aleeta okubeera nga tutwala, we have to pray. tulina okusaba. Prayer should be part of us. Okusaba kulina obeera kitundutundu ku ffe. And today there is a kind of prayer that I want to look at. Era olwaleero waliwo ekika ky'okusaba kye njagala tutunuulire. Prayer that causes the creative word of God to work. Okusaba okuleetera ekigambo kya Katonda ekikozi okubeera nga kikola. Ekigambo kya Katonda ekitonzi. Ekigambo kya Katonda ekitonzi. Thank you. That prayer Okusaba okwo that causes okuleetera the creative word of God ekigambo kya Katonda ekikozi to be in action. okubeera nga kikola. There are so many types of prayers. Waliwo ebika by'okusaba But bingi. this evening,
naye akawungeezi ka leero at the end of it, nga tumaliriza we are going to have some time to pray. tugenda beera n'akaseera tusabe, We are going to have time to cause things happen. tugenda beera n'akaseera akaleetera ebintu okubeerawo. I feel within the spirit, mpulira mu mwoyo God wants to do something. katonda waliwo kyayagala okukola. There is someone that God wants to restore. Waliwo omuntu mukama gw'ayagala okuzzaawo. There is someone that God wants to do a new thing. Waliwo katonda gw'ayagala okukolera ekintu There ekijja. is somebody who has cried for a little long while. Waliwo omuntu akaabiridde akaseera akanene. There is someone who has suffered for a little while. Waliwo omuntu abonyeebonye olw'akaseera. There is someone who has been crying day and night. Waliwo omuntu abadde ng'akaaba ekiro n'emisana. And within the spirit, Naye mwoyo those times are getting over. ebiro ebyo bikoma. I see in the spirit, Ndaba mwoyo there are certain seasons that are coming to an end. nti waliwo ebiro ebiri mu kkoma. However, as children of God, Wabula ng'abaana ba Katonda we should position ourselves into places of prayer. tulina okweteeka mu bifo eby'okusaba. I am speaking to a household. Njogera eri ennyumba, I am speaking to an individual. njogera eri omuntu, I am speaking to somebody in the business. njogera eri omuntu ali mu I am bizinesi, speaking to someone who is in the United Arab Emirates njogera eri omuntu ali mu United Arab and all Emirates those other countries. ne mu nsi zonna. I'm speaking to you Njogera eri ggwe that what God wants to do nti Katonda ky'ayagala okukola requires you kikwetaagisa to stand okubeera in a ng'oyimiridde position mu kifo of prayer. eky'okusaba. And what kind of prayer this time around? Era ssaala ki ku mulundi guno? There are so many prayers you have been praying. Waliwo essaala nnyingi z'obadde osaba. You have been praying and fasting. Obadde osaba n'osiiba. You have been seeking God. Obadde onoonya But Katonda. this evening, Naye akawungeezi I k'olwaleero want us to pray njagala a tusabe kind of prayer ekika ky'essaala that causes God ekireetera Katonda to let His word of creation okuleka ekigambo kye ekitonzi start to be at work. kibeere nga kikola. Praise be to Mukama yeebazibwe. the creative word of God. Ekigambo kya Katonda ekikozi. And the topic today is create it. Era omulama gwa lwaleero nti kitonde. Create it Kitonde through prayer. okuyita mu kusaba. Create it. Kitonde. There is something you desire to see in your life. Waliwo ekintu ky'oyaayana okulaba mu bulamu Let bwo. us create it this evening. Katukitonde akawungeezi There is a k'olwaleero. situation you are tired of. Waliwo embeera gy'okooye. There is a situation you want to let it go. Waliwo embeera gy'oyagala egende. This evening, Akawungeezi we are k'olwaleero going to create the world we want to see. tugenda kutonda ensi gye twagala okulaba. We are going to create the kind of marriages we want to see. Tugenda kutonda ekika ky'obufumbo kye twagala okulaba. We are going to create the businesses we want to operate. Tugenda kutonda bizinesi ze twagala okubeera nga tubeeramu. We are going to create the jobs we want to do. Tugenda kutonda emirimu gye twagala okukola. I know there is someone that is doing a job that you never wanted to do. Manyi waliwo omuntu akola omulimu gw'atayagala There kukola. is someone somewhere in Saudi Arabia. Waliwo omuntu ali mu Saudi Arabia. There is somebody in Abu Dhabi. Waliwo omuntu mu Abu Dhabi. There is somebody in Dubai. Waliwo ali mu Dubai. There is someone in Jordan. Waliwo ali mu Jordan. There is somebody in Chikubo. Waliwo ali mu Kikuubo. There is someone somewhere. Waliwo ali ewantu The ewamu. kind of job you are doing Naye ng'omulimu gw'okola is not the job you should have done. si gwegwo gwe But waalikoze. because of a situation, Naye olw'embeera you found yourself doing that job. weesanga okoze omulimu ogwo. This evening, Akawungeezi ka I leero stand here nyimiridde wano and the Lord our God is with us. nga Katonda Kitaffe ali wamu The naffe. Holy Spirit is with us. Omwoyo Omutukuvu ali The naffe. Son is with us. N'Omwana ali We naffe. are going to create Tugenda kutonda the jobs we want to do. emirimu gye twagala We okukola. are going to create Tugenda kutonda the marriages we want to be in. obufumbo bwe twagala We are okubeeramu. going to create Tugenda the kutonda businesses we want to see. bizinesi ze twagala We are okulaba. going to create Tugenda a kutonda society where we want to live. ebitundu bye twagala We are okubeeramu. going to create Tugenda kutonda the spiritual life obulamu obw'omwoyo that we desire to walk in. bwe twagala The okutambuliramu. life of victory. Obulamu The obw'obuwanguzi. life of
prosperity, obulamu the obw'okweyongerayo, life of seeing God work in our lives. obulamu obw'okulaba katonda ng'akola mu bulamu bwaffe. This evening, Akawungeezi ka I'm leero calling upon you, my sister. nkukoowoola I'm mwannyinaze, calling upon you, my brother. nkukoowoola muganda wange. Maybe you have prayed for long. Oyinza oba osabidde This ebbanga, time around, olwaleero there omulundi is a guno prayer you had not prayed. waliwo essaala gy'otaasaba, The creative word of God. ekigambo kya katonda We ekitonzi. are going to let it go to work this evening. Tugenda kireka kikola akawungeezi k'olwaleero. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Let's open this. Matthew 18:19. Katulabe Matayo 18:19. But as we move, there is a big scripture I want to dwell on later. Naye nga tutambula waliwo ekyawandiikibwa ekinene kinjagala tubeereko oluvannyuma. Praise be to God. Amen. Matthew 18. Matayo 18:19 Hallelujah. agamba nti, Uh-huh. nate mbagamba nti oba bannammwe babiri bwe batabanga ku nsi buli kigambo kyonna kye balisaba kiribakolerwa Kitange ali mu ggulu. Praise be to God. Amen. This is an assurance Buno obukakafu that when we stand to pray, nti bwe tuyimirira okusaba, 2 or 3, babiri oba basatu, you, my brother, my sister out there, gwe muganda wange ne mwannyinaze ali eyo, and me that is standing here, nange ayimiridde wano, if the 2 of us or 3, babiri ku ffe oba basatu, if we stood up to pray singa tuyimirira ne tusaba and we agreed over something ne tukkiriziganya ku nsonga emu, and we created something ne tutondawo ekintu, and we created a job ne tutondawo omulimu, and we created a safe marriage, ne tutondawo obufumbo obuli entende, God is assuring us Katonda atukakasa the moment the 2 of us nti babiri ku ffe we have agreed bwe tukakasa bw'oba bwe tukkiriziganya to pray okusaba and we stand to pray, ne tuyimirira ne tusaba, God in heaven Katonda mu ggulu shall grant ajja kituwa our prayer. ng'okusaba kwaffe bwe kuli. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. This is an assurance. Buno obukakafu, 2 or 3, babiri oba basatu, I say unto you nate mbagamba nti that if two of you shall agree on earth, nti oba bannammwe babiri bwe beetabanga ku nsi, as touching anything that they shall ask, buli kigambo kyonna kye balisaba it shall be done for them kiribakolerwanga for my Father which is in heaven. Kitange ali mu ggulu. This is an assurance. Buno bukakafu When we stand to pray, nti bwe tuyimirira okusaba, our Father in heaven Kitaffe ali mu ggulu will grant our desires. ajja kutuwa okuyaayana kwaffe. Praise be to God. Mukama Let me yeebazibwe. tell you a few principles of prayer. Kambabuulire ennono ez'okusaba. As we are going to pray, Nga tugenda okusaba, as we are going to speak the creative word of God, nga tugenda kwogera ekigambo kya Katonda ekitonzi, as we are going to create it, nga tugenda kitondawo. whatever we want to see, we are going to create it. Kyetona kye twagala okulaba tugenda kitondawo. Let me give you a few principles. Kambaweeyo ennono ntono. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Without God, Awatali Katonda, man on earth omuntu ku nsi is limited. akomebwako. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. However, Naye without man, awatali muntu, God can't do anything on earth. Katonda talina kyasobola kukola ku nsi. We shall see it later. Tunaakiraba oluvannyuma. Let me repeat it. Kankiddemu. God might desire to do so many things on earth. Katonda ayinza okuba ng'ayagala okukola ebintu bingi ku nsi. Let me speak this way. Kanjogere bwe nti There are so many things that God wants to do in your life. waliwo ebintu bingi Katonda byagala okukola mu bulamu bwo. But without man, Naye awatali muntu, without someone standing to pray, awatali muntu kuyimirira kusaba, God cannot do anything on earth. Katonda talina kyasobola kukola ku nsi. Why? Lwaki? There is a very big mandate. Waliwo eddimu eddene. And there is a very big
there is a very big command that was given to man. Era waliwo ekiragiro ekinene ekyaweebwa omwana w'omuntu. Man was given the earth. Omuntu yaweebwa ensi. Man rules on earth. Omuntu afugira ku nsi. Man has dominion on earth. Omuntu alina obufuzi ku nsi. Man has a lot of power on earth. Omuntu alina amaanyi mangi ku nsi. If there is anything that man wants to do on earth, Wabeerawo ekintu kyonna omuntu kyayagala okukola ku nsi, and it requires the intervention of God, nga kyetaaga Katonda okubiyingiramu, man should call upon God. omuntu alina okukoowoola And Katonda. if there is anything that God wants to do on earth, Era bwe wabeerawo ekintu Katonda kyayagala okukola ku nsi, God will require a man to call upon him. Katonda ajja kwetaaga omuntu okumukoowoola. Hallelujah. Amen. Has somebody understood me there? Waliwo antegeddemu ekyo? God cannot operate on earth Katonda tasobola kukolera ku nsi unless he's invited by man, okuggyako ng'ayitiddwa omuntu, unless he's called upon by man. okuggyako ng'omuntu amuyise. And there are certain things man cannot do on earth Ate waliwo ebintu omuntu by'atasobola kukola ku nsi, unless there is an intervention of God. okuggyako nga waliwo Katonda okubyetabamu. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. We are crying for restoration. Tukaabirira okuzzibwawo, We are crying for revival. tukaabirira okuzzibwa obujja. Those two things cannot happen Ebintu ebyo bibiri tebisobola kubeerawo, unless there is a woman, okuggyako nga waliwo omukyala, unless there is a man, okuggyako nga waliwo omusajja, unless there is a youth okuggyako nga waliwo omuvubuka who has stood up in a position of prayer ayimiridde mu kifo eky'okusaba and calls upon the intervention of God. n'akoowoola Katonda okuyingira mu nsonga eyo. Because man is limited. Kubanga omuntu akomebwako, Much as man is given power, newankubadde ng'omuntu aweereddwa obuyinza, much as man is given authority on earth, newankubadde ng'omuntu aweeredde amaanyi ku nsi, he has certain limitations. ayina ebyo ebimukomako oba ebimukugira. Tutuuka ku ssa And we want God to intervene. ne twetaaga Katonda okubiyingiramu, We stand in a position of prayer. ne tuyimirira mu kifo eky'okusaba, And we recall what happened in Genesis 2:7. ne tujjukira ekyaliwo mu Lubereberye 2:7. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. When God created man Katonda bwe yatonda omuntu and breathed the breath of life into this man, n'amufuuwamu omukka ogw'obulamu, and man became a living thing. omuntu ono n'afuuka ekitonde ekiramu. This living thing cannot do anything Ekintu kino ekiramu tekirina kye kisobola kukola without the intervention of God. awatali kubiyingiramu nga Katonda yabingiddemu. Akawungeezi k'olwaleero I'm calling upon each one of us. nkoowoola buli ssekinoomu ku ffe. You are tired of a certain position. Oyina ekifo ky'okooye, You are tired of a certain situation. oyina embeera gy'okooye, You are tired of seeing something in your life. oyina ekintu ky'okooye okulaba mu When bulamu you bwo. look at your children, Bw'otunuulira abaana bo, when you look at your family, bw'otunuulira famire yo, when you look at your job, bw'otunuulira omulimu gwo, when you look at your marriage, bw'otunuulira obufumbo bwo, when you look at your business, bw'otunuulira bizinensi there yeyo, is something you no longer want to see. waliwo ekintu ky'otakyayagala kulaba. I am calling upon you this evening. Nkukoowoola akawungeezi k'olwaleero. Look for a place of prayer. Noonya ekifo eky'okusaba. Look for a position of prayer. Noonya ekifo ekyo eky'okusaba. Let us stand in that position of prayer. Katuyimirire mu kifo ekyo eky'okusaba. And we speak the creative word of God. Twogere ekigambo kya Katonda And we ekitonzi. start creating new things. Tutandike okutonda ebintu We ebipya. start creating what we desire. Tutandike okutonda ebyo bye We tuyayaana. start creating a new home. Tutandike okutonda amaka We amaggya. create new jobs. Tutonde emirimu emipya. We create our marriages. Tutonde obufumbo bwaffe. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Look for a position of prayer. Noonya ekifo eky'okusaba. Because this evening, Kubanga akawungeezi k'olwaleero talking about creating it. twogera ku kukitonda. We are talking about creating what we want to see. Twogera ku kutonda ekyo kye twagala okulaba. How shall we create it? Tunaakitonda tutya? Through being in a position of prayer. Okuyita mu kubeera mu kifo eky'okusaba. And we speak the word of God. Ne twogera ekigambo kya Katonda. Because we have got the assurance. Kubanga tufunye obukakafu. In Matthew 18:19. Mu Matayo 18:19 That when 2 or 3 gather together.
oba basatu we bakuŋŋaana and we stand in a position of prayer ne tuyimirira mu kifo ekyokusaba and call upon God ne tukoowoola katonda and we agree on anything, ne tukkiriziganya ku nsonga our yonna Father in heaven kitaffe ali mu ggulu will hear us ajja tuwulira and answer us era ajja tuddamu in the name of mu Jesus. linnya erya yesu. That was principle number 1. eyo yenno n'esooka It requires man on earth yeetaaga omuntu ku nsi to call upon God. okukoowoola And katonda God requires a man on earth era katonda yeetaaga omuntu ku nsi so that he can do anything on earth. asobole okukola ekintu kyonna ku nsi. Number 2, Ensonga ey'okubiri, prayer is a partnership. okusaba nkolagana. Bwegas. Partnership. Bwegas. Partnership. Twegatta ne Mukama. We partner with God. It is a partnership Bwegasi between the divine, wakati woyo ow'obwakatonda, the divine n'omuntu. no and man. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Prayer is a partnership Okusaba bwegasi between the divine, wakati w'oyo ali waggulu between the divine, wakati w'obwakatonda wakati w'obwakatonda and man. n'omuntu. Praise be to God. Praise the Lord. This evening, Akawungeezi k'olwaleero we want to activate this partnership. twagala okussa mu nkola buno obwegasi. Tubagule enkolagana eno. We activate the partnership. Tubagule obwegasi buno. We activate this partnership. Tulina omwoyo mutukuvu. We have the Holy Spirit. Tulina omwana. We have the Son. Tulina Katonda We kitaffe. have God our Father. Ate naffe tuli bantu. And we are people Abantu be yatonda mu kifaananyi kye. that He created in His image. Twagala kuleetera Katonda We want to cause God okukola omulimo gwe mu mwana w'omuntu. to do His work in the Son of Man. Era twagala okuleetera omwana w'omuntu And we want to cause the Son of Man okutyankalanya obwengula to make the realms ku lw'obulamu bwe. go like to. We want to stir up the realms, the spiritual realms. this Twagala evening. okusiikuula obwengula akawungeezi k'olwaleero. Yes, twagala kusiikula obwengula akawungeezi ka We leero. want to start the realms today, Tubeereko n'ebintu bye tutonda that we may create some things nga tulina enkolagana ne Katonda as waffe. we have a relationship with our God, Katonda akole mu ffe that God may work in nti us, bwe twogera ekigambo that when we speak out a nga word, bwe tukyali mu luberyeberye as it was in the bwe beginning, twogera ekigambo kya that Katonda, when we say out the word of God, oyo Kristo omukozi Christ the workman adduke atandike okutonda. may come and start creating. Kubanga mu luberyeberye For in Genesis, Katonda yayogera ekigambo. God spoke a word. Bwe yalagira n'agamba let there be. When He commanded and said, Bwe Kakibeerewo, yagambanga nti let there be, when He said, Let kibeerewo, Kristo n'adduka n'atonda. Christ reigned and created, Ekyo ne kibeerawo. and it was. N'addamu n'agamba leka wabeerewo. And then He said, Let there be, N'adduka n'atonda. and He reigned and Ne created, bibeerawo. and those things happened. Akawungeezi ka leero This evening, twagala kusiikula we bwengula want to stop the realms nga tuyimirira ku nkolagana yaffe ne Katonda. as we stand on our relationship with God, Tuyimirira mu kukwatagana n'obwakatonda. as we stand in partnership with God, with the divine, Tubeereko ne bye tutonda mu bulamu bwaffe. that we may create certain things in our Waliyo lives. embeera gye nkooye okulaba ewange. There is a situation I'm tired of seeing at my place. Waliyo omuntu gwe njogera naye akawungeezi There's kale. someone I'm speaking to this evening. Oyinza okuba oli mu mawanga g'ebuwalabu. You may be in the Arabian Naye countries, ng'ogamba Mukama eno embeera ekoma ddi. but when you're saying, when is this situation ending, Lord? Oyinza okuba njogera n'omuntu ng'oli mu nnyumba yo. I may be speaking to someone in their home. Ng'oli ku Innerman FM. You're on Innerman FM. Naye ng'ogamba Mukama But you're saying, Lord, onkomezeewo ebiro. restore those days. Mukama onkyusize ebiseera. Lord, change the times and seasons for Yegwe me. bwe njogera naye akawungeezi It's you I'm speaking to this evening. tikisoboka That it is possible okutonda embeera gye yagala okulaba mu to maka. create the situation you want to see in your home. Kisoboka It is possible okutonda embeera empya
ebipya, to create a new situation, okutonda amaka amapya. to create a new home. Oyinza okuba okooya omuzigo, You may be tired of a rental. obulamu obukukaluubiridde, That life is so hard for you. naye akawungeezi ka But leero this evening, tugenda kutonda, we are going to create. kubanga Mukama atuwadde obuyinza, For God has given us authority ate naye mwetegefu and is very ready okukolagana awamu naffe, to partner with us tubeereko ne kye tutonda, that we may create something. kubanga ekigambo kya Katonda kitonzi. For the word of God is a creator. Create it. It is kitonde. Create it this evening. Kitonde akawungeezi k'olwaleero. Create it in your marriage. Kitonde mu bulamu mu bufumbo bwo. Create it in your life. Kitonde mu bulamu bwo. Create it in your business. Kitonde mu bizinesi yo. Create it in your job. Kitonde mu mulimu gwo. Create it in your ministry. Kitonde mu buweereza You bwo. can create it in your family. Osobola okukitonda mu maka go. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Hallelujah. Amen. You need God. Weetaaga Katonda. And God needs you. Ate ne Katonda akwetaaga. Whatever happens on earth, Buli ekibeerawo ku nsi it is a determinant of man and God. kyekintu. Kisalibwawo omuntu ne Katonda. It is a determinant of man and God. Whatever happens on earth, Buli ekibeerawo ku nsi, whatever happens in your life, buli ekibeerawo mu bulamu bwo, can only be determined by two people. kisalibwawo bantu babiri bokka. You Gwe listening to me gwampuliriza and God. ne Katonda. You can call upon God Osobola okukoowoola Katonda and cause things to happen. n'aleetera ebintu You okubeerawo. can call upon God Osobola okukoowoola and Katonda cause restoration. n'aleeta Our okuzzibwa. God is a God of restoration. Katonda waffe ye Katonda azza. Our God is a God who can revive us. Katonda waffe ye Katonda asobola otuzza In the obuggya. name of Mu linnya Jesus. erya Yesu. In the book of Psalms, Mu kitabo kya Zabbuli chapter 85, essuula ya 85, that scripture has just passed through my mind. ekyawandiikibwa ekyo kiyise mu ndowooza yange. We can read it. Tusobola okukisoma. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Amen. Chapter 85 and verse 6. Zabbuli 85 olunyiriri lwa 6. Aha. Bible egambye etya? Tolituzuukiza nate abantu bo basanyukirenga ggwe. Amiina. Owulidde olunyiriri olwo? Have you heard that scripture? Ey'oluzungu egamba, The English Bible will you says, not revive us again? tolituzuukiza nate. Kwegamba eyegambye kuzuukiza naye nga kyandibadde totuzze bujja nate. It would have been, won't you revive us Waliwo again? version ezikivunula totuzze bujja nate. There are Bibles that translated that, won't you revive us again? Yes, the psalmist was asking God, Ono wa Zabbuli yali abuuza Katonda will you not revive us again? nti totuzze bujja nate, That your people rejoice in you. abantu bo bakusanyukirenga Our ggwe. God is a God of revival. Katonda waffe ye Katonda azza And obuggya. if we want to be restored, Era bwe tuba twagala we okuzzibwawo, should stand in a place of prayer. tulina okuyimira mu kifo eky'okusaba. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Prayer is not an option. Okusaba si kulondawo. And by the way, when you read the scriptures, Era bw'osoma when ebyawandiikibwa, they talk about prayer, bwe boogera ku kusaba, they use two words. bakozesa ebigambo bibiri. One is if. Ekimu bagamba nti singa. If you stand to pray, Bw'oyimirira okusaba, meaning it is a condition. ekitegeeza nti kakwakkulizo. If you stand to pray, Bw'oyimirira mu kusaba, meaning it is a condition. kitegeeza nti kakwakkulizo. God expects you to pray. Katonda akusuubira okusaba. And another word they use is when you pray. N'ekigambo ekirala kye bakozesa nti bw'osaba. Bw'onoosabanga. When you pray. Praise be to God. Mukama When yeebazibwe. you pray, Bw'onoosabanga. if you stand to pray, Bw'oyimirira okusaba, meaning it is a must. ekitegeeza nti tteeka. There is no option. Tewaliwo kulondawo. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Prayer Okusaba is a license. kyeki Lukusa lwe lukkusa for God to work on earth. Katonda
lwe lukusa katonda lw'ayinza okukoleramu ku nsi. Prayer is the license Okusaba lukusa for God to work on earth. katonda lw'ayinza okukoleramu ku nsi. If you see anything Bw'obeerako ky'olaba and you want it to be changed, ng'oyagala okukyusibwa, it must be through prayer. kirina okubeera nga kiyise mu kusaba. Because prayer gives God the license to operate on earth. Kubanga okusaba kuwa katonda olukusa okukolera ku nsi. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Let's turn to the book of Ezekiel. Katugende mu kitabo kya Ezekyeri. Ezekiel chapter 37. Ezekyeri 37. I know some people are familiar with this, Manyi abantu abamu luno n'essula bagimanyi. very familiar with this scripture. Balumanyi nnyo. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. And it is the main scripture I want us to talk about this evening. Ate nga kyawandiikibwa ekikulu kye njagala twogereko akawungeezi k'olwaleero. As we talk about create it. Nga twogera ku kitonda. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Ezekiel 37, we shall begin from verse 1. Ezekyeri 37 tugenda tandika n'olunyiriri olusooka. And the hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in midst of the valley which was full of bones. Omukono gwa Mukama gwali ku nze, n'antwala n'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama, n'anzisa wakati mu kiwonvu, kale nga kijjudde amagumba. And caused me to pass by them around about. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. N'agampissaako okugeetooloola, kale laba nga mangi nnyo mu kiwonvu, mu bbanga era laba makulu nnyo. Makalu nnyo. Amina. Verse 3. Olwokusatu. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, though you know. N'aŋŋamba nti, omwana w'omuntu, amagumba gano gayinza okuba amalamu? Nze ne nziramu nti, ayi Mukama Katonda gw'omanyi. And I love the next verse. Njagala olunyiriri oluddako. Verse 4. Olwokuna. Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. N'aŋŋamba nti, lagulira ku magumba gano, ogagambe nti, ayi mmwe amagumba amakalu, muwulire ekigambo kya Mukama. Verse 5, thus says the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter you, and you shall live. Olwokutaano, bw'ati Mukama Katonda bw'agamba amagumba gano, nti laba, ndiyingiza omukka mu mmwe, kale muliba balamu. Praise be to God. Let's jump to verse 7. Katugende ku lw'omusanvu. So I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a noise. And behold, a shaking. And the bones came together, bone to his bone. Awo ne ndagula nga bwe nalagirwa. Awo bwe nali nga ndagula ne wabaawo eddoboozi, era laba, ekikankano ky'ensi, amagumba ne geegatta buli gumba ne gumba linnaalyo. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Let me first speak around here. Kansooke njogereeko wano. Hallelujah. Amen. Ezekiel Ezekyeri is taken in the spirit atwalibwa mu mwoyo. and is carried into the valley of the dry bones. N'atwalibwa mu kiwonvu eky'amagumba amakalu. Just imagine a valley of dry bones. Lowoozaamu ku kiwonvu eky'amagumba amakalu. Meaning tens of thousands of people had died. Ekitegeeza nti obukumi n'obukumi bw'abantu bwali bufudde. And when they died, Era nga bwe bumaze okufa, they were not buried. baali tebaaziikibwa. No one was buried. Teri n'omu yabaziika. They died there. Baafiira awo. And they were rotten Era baali bavunze. to an extent Okutuuka ku ssa that there was no flesh on them. nti tekwaliko nnyama ku bo. They had taken long in this valley. Baali batutte ekiseera mu kiwonvu kino. It was only bones that Waaliwo were visible. magumba gokka agalabibwako. Only bones were visible. Amagumba gokka ge gali galabwako. From the context of man, Okuva
sali omuntu from the way man could see these bones, okuva muntu engeri omuntu gye yali ayinza olabamu amagumba how gano Ezekiel looked at the dry bones, engeri Ezekyeri gye yalaba gano amagumba amakalu there was no hope. waali tewaliwo ssuubi But to God, naye eri Katonda he asked a question. yabuuza ekibuuzo Son of man, omwana w'omuntu Ezekiel, Ezekyeri can these bones be alive again? amagumba gano amakalu gayinza okubeera amalamu nate And to Ezekiel, eri Ezekyeri it was a very difficult question. kyali kibuuzo kizibu nnyo Like this evening, kati nga kawungeezuko there olwaleero is someone with a question. waliwo omuntu ng'alina ekibuuzo Can your broken marriage be back again? ng'abuuza nti obufumbo bwo obwamenyekamenyeka buyinza okubeera nga buzzibwawo Can your broken family be another family again? amaka go agagamenyebwa gasobola okubeera amaka amalala nate Everyone is crying about the economy. buli omu akaaba olw'ebyenfuna Wherever you go in Uganda, buli gy'ogenda mu Uganda everyone is talking about the economy. buli muntu ayogera ku ekonomi ebyenfuna I don't know I don't know about other countries, simanyi mu nsi ndala kye boogera but it seems the same story. naye kirabika nga essuula y'emu Everyone is talking about a bad economy. buli omu ayogera ku ebyenfuna ebibi The question this evening is, ekibuuzo ky'akawungeezi olwaleero kiri can that nti economy be revived again? ebyenfuna ebyo bisobola okuzzibwa obujja nate Can your marriage be revived again? obufumbo bwo busobola okuzzibwa obujja nate Can your children go back to school again? abaana baabo basobola okuddayo ku ssomero nate Can you go back to your marriage again? osobola okudda mu bufumbo bwo Can you get a job again? osobola okufuna omulimu nate Can your business be revived again? bizinensi ye esobola okuddaabululwa After being hit by COVID, ng'emaze okukubwa covid when people lost jobs, ng'abantu babuliddwa emirimu when people are in a helpless situation, ng'abantu bali mu mbeera ey'obutasobola kweyamba can their situations be revived again? embeera zaabwe zisobola okuzzibwamu nate In other obujja words, mu ngeri endala can there be restoration? okasobola okubeerawo okuzzibwawo Can there be restoration for the dry bones in the valley? wasobola okubeerawo okuzzibwawo okw'amagumba amakalu mu kiwonvu Can there be restoration of your former life? wasobola okubeera okuzzibwawo oky'obulamu bwo obukadde Can your prayer life be revived again? obulamu bwo obw'okusaba busobola okuzzibwamu You obujja used to pray very well. wasabanga bulungi You used to feel the presence of God. wawuliranga okubeerawo kwa But katonda now you feel you're dry. naye olwaleero owulira ng'oli mukalu You feel you cannot pray the way you used to pray. owulira nga tosasaba nga we The wasabanga question is, ekibuuzo kiri nti can that life be revived again? obulamu obwo busobola okuzzibwa obujja nate And listen to what Ezekiel answered. wuliriza Ezekyeri kyaddamu Lord, ayi mukama I answered, ne nziramu nti oh Lord God, ayi mukama katonda it is you only who knows. gw'amanyi It is you only who knows. gw'omanyi Praise be to God. mukama yeebazibwe Ezekiel never depended on what he saw, Ezekyeri teyeesigama ku ekyo kye yalaba because to him kubanga gy'ali there was no hope for the bones. tewaaliwo ssuubi eri There amagumba was no hope for the dry bones. tewaaliwo ssuubi eri amagumba amakalu Maybe you are seeing things the way Ezekiel saw them. oyinza okuba ng'olaba ebintu nga Ezekyeri You by'abirabamu don't see hope for restoration of your marriage. tolaba ssuubi lya kuzzibwawo mu bufumbo bwo You don't see hope for restoration of your business. tolaba ssuubi lya kuzzibwawo bizinensi yo You don't see any hope for your children to go back to school again. tolaba ssuubi ly'abaana b'okudda ku ssomero You nate don't see any hope of getting a job again. tolaba ssuubi lya kuddamu kufuna mulimu But Ezekiel knew one other thing. naye Ezekyeri yalina ekintu ekirala kye yali amanyi Much as he saw hopelessness in the dry bones, ti newankubadde yalaba obutabaamu ssuubi mu magumba he amakalu knew somebody who knew the solution. yali amanyi omuntu amanyi ekyokuddamu He knew somebody who had the perfect answer. yali amanyi omuntu alina ekyokuddamu ekituufu And he said, Lord, n'agamba nti mukama I might not know. nnyinza okuba nga I simanyi don't see hope in these bones. siraba ssuubi magumba But gano Lord, you know. naye mukama gw'omanyi This evening we are saying,
akawungeezi There k'olwayo is tugamba someone who understands your situation better. waliwo omuntu ategeera embeera yo There bulungi is someone who knows how restoration can come your way. waliwo omuntu amanyi okuzzibwawo kwe kuyinza There okujja is someone gy'oli who knows how revival will come to your family. waliwo omuntu amanyi okuzzibwa obujja gye kuyinza There okujja is mu maka someone go who knows how your life will be turned around. waliwo omuntu amanyi engeri obulamu bwo gye bugenda okyusibwamu And that is God. era nga ye katonda Ezekiel said, ezekyeri n'agamba Lord, you know. mukama Lord, gw'omanyi you know it. mukama gw'okimanyi Praise be to God. mukama yeebazibwe And when you look at verse 7, bw'otunuunyira olw'omusanvu hallelujah. amen Come on, let me tell you something. kankugamba ekintu Ezekiel, ezekyeri the position he was standing in, ekifo kye yali ayimiriddemu he didn't see any hope. yali talaba ssuubi lyonna Just imagine a valley of dry bones. lowoozaamu ku kiwonvu eky'amagumba amakalu Maybe I'm speaking to someone who has never seen bones of human beings. nyinza okuba nga njogera n'omuntu nga talabanga ku magumba ga mwana wa muntu You've never seen such bones. togalabangako Maybe those bones of the war in Luelo. oba amagumba g'olwo olutalo lwali mu luweero I saw there are some places where there are mass graves. waliwo ebifo ebirimu amalaala amangi And when you go there, era bw'ogenda eyo now I think they are even rotten. ndowooza kati baavunda dda But there were bones in one place. naye gaali magumba nga gali mu kifo kimu It could cause fear. kyali kireeta entiisa But Ezekiel, naye ezekyeri where he was standing, we yali ayimiridde and the Bible says, bayibuli egamba God made him to move around them. katonda yamuleetera okugeetooloola He moved around them and observed. n'ageetooloola n'agekenneenya And he was very sure they are very dry. n'akakasiza ddala nti amagumba gano makalu nnyo None of them had any flesh on them. teri ku ggumba yayinako nnyama ku go I am speaking to someone this evening. njogera eri omuntu akawungeezi You k'olwaleero are in a state like the state of Ezekiel. oli mu mbeera ng'eyezeekyeri You don't see hope anywhere. tolaba ssuubi wantu You wonna don't see anyone rescuing you. toyina gw'olaba ng'akununula You don't see any help from somewhere. tolaba buyambi bwonna oba And kuva the ewantu wonna question is, era ekibuuzo kiri nti the way you see that life, engeri gy'olaba obulamu obwo the way you see that situation, engeri gy'olaba embeera eyo can it be revived? embeera eyo esobola okuzibwamu obujja Waliwo kati gwenjogera ng'agamba, there's someone I'm speaking to and saying papa tokitegeera. papa you don't understand it Papa tomanyi mbeera gye mpitamu. papa you don't know the situation I'm going through Papa tomanyi how long it has been like this. papa you don't know engeri ebbanga lye kibaddewo Amagumba bwe gaali nti kati gaali makalu nnyo. as the bones were so dry N'embeera ye eringa eyafiira ddala tolabayo ssuubi. even your situation seems to have died long ago and you don't see any hope Obulamu olinga wabusaddaaka tokyalina bulamu. it's like you sacrificed life and you're no longer living Ebigenda mu maaso tobitegeera mu bulamu bwo. what is happening in your life you don't understand Yogera n'omuntu I'm speaking unto someone ddala n'ebyamagero tobikkiririza mu kaseera kano. that you even don't believe in miracles right now Ng'ogamba ne bwe kyandibadde kyamagero, you're saying that even though it were a miracle embeera yange esukkulumya ekyamagero. my situation is beyond a miracle Biyinza okuba ng'ebirabika bwe bityo. they may seem to be like that Naye akawungeezi ka leero, but this evening waliyo Katonda. there is a God Waliyo Katonda amanyi. there is a God who knows Waliyo Katonda amanyi obuyambi gye bugenda okuva. there is a God who knows where help is going to Waliyo come from Katonda amanyi omukono gw'ogwo ogw'amaanyi. there is a God who knows his mighty hand Waliyo Katonda alina ekigambo. there is a God who has a word Nga bw'onookyogera, that when you speak it out wagenda kubeerawo okutonda. there is going to be creation Ogenda kutonda ekintu ky'obadde you're going to tolowoozangako. create something you've never thought of Akawungeezi ka leero, this evening olunyiri olw'omusanvu. verse 7 Ezekieri 37 olw'omusanvu. Ezekiel 37 verse Bayibuli 7 egamba, the Bible says Mukama bw'amugamba nti kati yogera, when the Lord say to him that prophesy ekyo yakimugamba mu lunyiriri olwokuna.
He said to him that word in verse 4. Again he said unto me, prophesy unto these bones and say unto them, Namugamba nate nti lagulira ku magumba gano amakalu. all dry bones, hear the word of the Lord. Ogagambe nti amagumba amakalu muwulire ekigambo kya Mukama. Verse 7. Ezekiel starts to speak. Ezekiel yatandika okwogera. That's exactly what I want us to do this Ekyo evening. naffe kye njagala twogere akawungeezi We k'olwa are not leero. going to listen to the hopeless situation. Tetugenda kuwuliriza embeera enetaliimu We ssuubi. are going to turn away our eyes from the hopeless situation. Tugenda kukyusa amaaso gaffe tugagye ku mbeera enetaliimu We ssuubi. are going to turn our eyes away from things that discourage us. Tugenda kujja amaaso kwaffe ku bino ebintu ebitubalamu amaanyi. Yogera eri omuntu ng'obadde owesezza essuubi. I'm speaking to someone who had lost hope. Tugenda kuyimusa amaaso gaffe. We are going to lift up our eyes. Tugenda kuyimirira mu kifo eky'okulagula. We are going to stand in a place of We are prophesying. going to stand in a place of prayer. Tugenda kuyimya mu kifo eky'okusaba. Tutandike okulagula. And we start prophesying. Wulira Bayibuli bw'egamba. Listen to what the Bible Speak says. the word. Lagula. Speak the word. Yogera ekigambo. Speak the word Yogera to ekigambo the dry bones. eri amagumba amakalu. Obigambe. And say to them, Listen to the word of God. muwulirize ekigambo kya We Mukama. are going to tell the situation. Tugenda kubuulira We embeera. are going to speak this marriage. Tugenda kwogera eri obufumbo We are buno. going to speak this joblessness. Tugenda kwogera eri buno obutakola. We are going to speak to this dying business. Tugenda kwogera zino bizinesi We are going ezifa. to speak the suffering moments. Tugenda kwogera zino embeera ez'okubonaabona. And we say, listen to the word of God. Tuzigambe nti muwulirize ekigambo kya Listen to Katonda. the word of God. Wuliriza ekigambo kya Katonda. Speak the word of God. Yogera ekigambo kya My Katonda. sister, speak the word of God. Mwannyinaze wuliriza ekigambo kya For Katonda. long you have been speaking your words. Mu bbanga ddene obadde yogera ebigambo byo. You have been grumbling. Obadde weemulugunya. You've been asking questions. Ng'obuuza ebibuuzo. You've been troubled. Obadde ng'otabuddwa. This evening, Akawungeezi ka leero. moments of trouble are over. Ebiseera eby'okubonaabona bikomye. Moments of grumbling are over. Ebiseera eby'okutolotoma bikomye. Moments of questions are over. Ebiseera eby'ebibuuzo It bikomye. is time to speak the word. Kye kiseera eky'okwogera It is ekigambo. time to speak the word of God. Kye kiseera eky'okwogera ekigambo kya Katonda. Speak to your job. Yogera eri omulimu gwo. Speak to your marriage. Yogera eri obufumbo bwo. Speak to your family. Yogera eri famire yo. Speak into your life. Yogera mu bulamu bwo. This evening, Akawungeezi ka we are leero. becoming Tufuuka our own prophets. bannabbi baffe. We are becoming our own prophets. Tufuuka bannabbi baffe. Prophesying our lives. Nga tulagula mu bulamu bwaffe. Prophesying into our jobs. Tulagula mu mirimu gyaffe. Prophesying into our children. Tulagula mu baana baffe. Marriage. Oli mufumbo. Your marriage Obufumbo bwo can listen busobola to the okuwulira word of God. ekigambo kya Katonda. That job Omulimu ogwo can listen gusobola to the okuwuliriza word of God. ekigambo kya No Katonda. situation Embeera yeeyo can hearken to the word of God. esobola okuwulira We ekigambo are kya Katonda. speaking the word of God this evening. Twogera ekigambo kya Katonda akawungeezi ka leero. Because the one who said that speak Kubanga yagamba nti yogera is powerful enough to create. alina amaanyi agamala okutonda. Katonda akugamba nti yogera The ekigambo. God who says that speak a word, Yogera ekigambo eri amagumba. speak a word unto the bones. Alina amaanyi agatonda. He has the power to create. Kino kye kigambo ekitonda. It is the creating word. Kye kigambo kya Katonda ekitonzi. It is the word of God that creates. Akawungeezi ka leero. This evening, Olunaku lwa leero. today, Tuyimirira okutonda. we are standing to create. Tutonda embeera empya mu bulamu We bwo. create a new situation in your Yimirira life. okutonda mu bulamu I bwo. stand to create in your Ekyo life. kibadde kikukaabya That amazita. whatever's been making you Kye cry, kiseera eky'okusirika. it is the time to cease. Ekigambo kya Katonda ekitonzi. The word of God that creates, Kikole omulimu mu bulamu bwo. that it may do a work in your life. Tonda emirimu emipya. I create new jobs Eri abadde bakaabira mu unto the people who have been crying to God, okaaba oyagala mulimu. crying that you want a job. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus, Leka wabeerewo emirimu. may there be jobs. Leka wabeerewo emirimu. May there be jobs. Njogera eri bizinesi. I speak unto Ebadde businesses ng'eweddewo. that has been lost. Ebadde
ebadde ng'egenze that was going. kapito ng'agenze When capital njogera eri elapsed, bizinesi I yo speak unto that mu business linnya lya in the yesu name of Jesus. leka wabeerewo kapito May there be leka capital. bizinesi May yeekulaakulane that business prosper. njogera eri obufumbo I bwo speak unto your marriage mubadde buyuuga that was naye mu linnya lya yesu that in the name of Jesus. njogera obufumbo I speak marriage, obw'obwa katonda godly marriage, obufumbo obugumidde that mu marriage linnya lya in yesu the name of Jesus. akawungezi This kalero evening, waliyo omuntu ng'olina ekirwadde there is someone who has a disease. tolaba ssuubi yakuwona You don't see any hope of tolaba getting healed. ssuubi yakuwona kirwadde ekyo You don't see any hope of being yandibeera healed. kansa It may be cancer. yandibeera It sukaali may be diabetes. yandibeera It puresha may be pressure. yandibeera lukemiya It may be leukemia. yandiba siko It may be cells sickle cell. buli ndwadde yonna Any kind of disease. yimirira mu linnya lya I yesu stand in the name of okwogera Jesus ekigambo kya to speak the katonda word of God, ekigambo ekitonda obulamu that creating word of God. tuwonyezebwa I say that be mu healed linnya erya in the yesu name of Jesus. owonyezebwe Be mu healed linnya erya in yesu the name of waliwo Jesus. gwe njogera naye There's someone I'm speaking obadde mu to. mbeera y'amaziga You were in a situation obadde of mu mbeera crying. y'okukaaba You were naye crying. olunaku lwaleero But today, tonda ebiro ebipya I create new life. tonda ebiro ebipya I create new life. yogera essanyu I speak joy. yogera emirembe I speak peace. kubanga obwakabaka bwa For the katonda kingdom of God mirembe is peace, ssanyu mu joy mwoyo omutukuvu in the mu Holy linnya erya Spirit, in yesu the name of Jesus. create it Kitondewo. hallelujah Amen. we are creating it this evening Tukitonda akawungezi ka leero. kisoboka It is possible. stand in a place of prayer Yimirira mu kifo ekyokusaba. stand in a place of prayer Yimirira mu kifo ekyokusaba. when Ezekiel started prophesying Ezekyeri bwe yatandika okulagula, and things started to happen ebintu ne bitandika okubeerawo. believe in God Kkiriza mu Katonda. this evening Akawungezi ka leero. as you pray Ng'osaba, God is at work Katonda akola. as you pray Ng'osaba, God is creating Katonda in akitonda. the name of Mu Jesus linnya erya in Yesu. the following few minutes Mu ddakiika eziddako. I want each one of us to stand in a place of prayer Njagala buli kino omu ku ffe ayimirire mu kifo we ekyokusaba. should stand in a place of prayer Tulina okuyimirira mu kifo and ekyokusaba. speak the word of God Twogere ekigambo kya and Katonda. create things we want to see in our lives Tutonde ebintu bye twagala olaba mu bulamu in the name bwaffe. of Jesus Mu linnya erya Yesu. kitaffe mu linnya erya Yesu Father, in the name of Jesus, twagala okwebaza we want to olw'akawungezi thank you for this evening. ekigambo kyo kigambye Your word has said, yogera ekigambo kya katonda speak the word of God eri amagumba unto the bones. Ezekiel yali alaba magumba Ezekiel was seeing the naye bones. akawungezi kaleero But this evening, mukama waliwo gwe babanja lwenti there's someone they are demanding for ago ge rent. magumba g'amakalu And that is his or her dry kama bones. akawungezi kaleero Father, this evening, waliwo omukyala bufumbo bwe nga there is a wife whose marriage is waliwo going. omwami omulimu nga gumugendako There is a man who is losing the job. waliwo omukyala n'omwami bizinesi ye ng'egenda There is a man and woman whose businesses are mukama being waliwo lost. atabitegeera akawungezi There's someone kaleero who does not understand things this waliwo ali evening. ku kisenge There is someone who has reached the wall. ago ge magumba g'amakalu And that is his or her dry naye bones. wagamba Ezekieri But you say to Ezekiel, n'omugamba yogera eri and say, amagumba I speak unto the bones. yagula eri amagumba Prophesy unto the bones. ogagambe nti muwulire And ekigambo kya tell them, katonda hearken to the word of the Lord. tuyimirira mu kigambo We ekyo stand in that mu word, kifo eky'okusaba the position of nga prayer, tugamba mukama as we say, Lord, kawabeerewo embeera ekyuka may there be a situation that changes. akawungezi kaleero This evening, twogera awabadde amaziga we speak to where there was okubeerawo tears, essanyu to be joy. awatabadde mulimu Where there was no job, mukama wabeerewo may omulimu there be a job. tutonda emirimu We create jobs. tutonda embeera empya We create new mu linnya lya situations. yesu In the kristo name of Jesus muganda Christ. wange saba wonna My w'oli brothers, oyinza pray. okuba oli mu nnyumba You yo may be in your home. tandika okutonda Start creating. oyinza okuba oli mu motoka You yo may be in your car. oli ku rediyo You eno are on radio. tandika okutonda Start creating. oyinza okuba You may be oli mu dubayi in Dubai. oyinza okuba oli mu jordani You may be in Jordan. oyinza okuba oli abudabi You may be in Abu awo Dhabi. wooli wonna Wherever you are, ekigambo kya katonda the word of the Lord ekyo ekigambo ekitonda that creates, may kikusisinkane it meet you. katonda wange ow'ekisa My gracious waliwo God, anoonyeza there is omwana someone who has sought naye a olunaku child. lwaleero But today, tonda abaana I create tonda children. n'abaana I create
womb. tutonda abaana, We create children. tutonda embuto, We create womb. tutonda abaana okuzaalibwa We create mu linnya conception lya Yesu in the name Kristo. of Jesus. Ababadde bapangisa Those who were renting, twongera okusimba amayumba we gaabwe speak mu building their linnya own lya houses Yesu in Kristo the name omwana of Jesus akatono omulamu. Christ, another living Laba God. omukono gwa Mukama, May the hand of the omukono Lord, gwa Mukama the ogutonda, hand of the Lord that omukono creates, gwa Mukama the oguteekawo hand of ebintu. the Lord that creates Ekigambo things, kya the Katonda, word of God ekyo ekigambo ekitonda that mu creates, linnya lya Yesu in the name of Jesus. kikusisinkane mukyala May gwe, it meet you, kikusisinkane mwami gwe, may it you, leka wabeerewo enjawulo, may there be a leka difference, wabeerewo enjawulo may there be a difference n'okutandika olunaku lwaleero. from today. Abamu olunaku lw'enkya, And abamu olunaku lw'enkya ogenda kulaba, some of you tomorrow you will ogenda perceive, kulaba you enjawulo, will see a difference kubanga ekigambo kya because Katonda the word of the Lord, kigambo kitonzi. it is a Leka creating word. wabeerewo okutonda May there be ebibadde creation. bitubonyaabonya, Those that were ebibadde disturbing bitukaabya us, those amaziga. that were making us You are the cry. God of restoration. Yegwe Katonda azza. Oli Katonda azza. You are the God who Oli of Katonda azza restoration. You're obujja. the God who revives. Zabujja obulamu bwaffe. Revive our lives. Zabujja emirimu gyaffe. Revive our jobs. Zabujja eggwanga lyaffe. Revive our nation. Zabujja ekkanisa. Revive the church. Zabujja obufumbo. Revive the marriage. Zabujja emirimu. Revive the Mu jobs. linnya lya In Yesu. the name of Jesus. Bizinesi zidde bujja. May the businesses Mu be linnya lya revived. Yesu. In the name of Jesus. Tulangirira ekigambo We kyo. declare your word. Tulangirira ekigambo We kyo. declare your Leka word. kitonde. May it create. Create it. Kitonde. Muganda wange create it. My sister create My it. brother create it. Muganda wange kitonde. Tonda, 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 Create it. tonda. Create it. Tonda kyoyagala okulaba mu Create bulamu bwo. what you want to see in your Tonda life. kyoyagala okulaba mu maka go. Create what you want Tonda to see in your kyoyagala home. okulaba mu baana bo. Create what you want to see in Tonda your kyoyagala children. okulaba mu mulimu gwo. Create what you want to see in Tonda your kyoyagala job. okulaba mu bizinesi Create yo. what you want to Mu see in your linnya lya business. Yesu. In the name of Jesus. Laba Mukama akikola. Behold, the Lord is doing it. Mukama The akikola. Lord is doing it. Mukama The akikola. Lord is doing it. Mukama The akikola. Lord is doing it. Mukama akikola. The Lord is performing it. Abaali bakaaba Those who were crying, bajja n'obujulizi. they're going to have Nga testimony bagamba Mukama yakikola. saying that the Lord did it. Abaali tebeebaka Those who were not bajja sleeping n'obujulizi. will come and Nga bagamba testify, Mukama yampumuza. saying the Lord made me to Abaali rest. ennaku Those who had sorrow, Katonda ajjawo ennaku. the Lord is taking away that Katonda sorrow. asangula The amaziga. Lord is wiping away the Aleeta tears. okudda obujja. He's bringing He is a revival. God of Ye restoration. Katonda azzaawo. May the Lord restore you. Mukama May akuzeewo. the Lord restore your house. Mukama azzeewo ennyumba The yo. Lord restore your business. Mukama azzeewo bizinesi May the Lord yeyo. restore your job. Mukama azzeewo omulimu In gwo. the name of Mu Jesus. linnya erya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mukama akikoze. The Lord has done it. Nindiridde okuwulira obujulizi. I'm waiting for testimonies. Nindiridde okuwulira obujulizi. I'm waiting for testimonies. Oyinza okuba ng'oli online. You may be online. Mukama bw'akoleranga ekyamagero. If the Lord makes or performs a miracle for you, Langiriranga obulungi bwe. declare His goodness. Ogenda kuwa obujulizi muganda You're wange. going to testify, my brother. Ogenda kuwa obujulizi mu bufumbo bwo. You're going to testify of your marriage. Ogenda kuwa obujulizi Mukama ng'akuwadde omulimu. You're going to testify when the Lord has granted you a Mu job. linnya erya Yesu In the name Kristo. of Jesus Christ. Kubanga ekigambo kye For His word kitonzi. is a creating word. Mukama abawe omukisa. May the Lord bless you. Mbadde Papa Saamu akawungeezi He was kaleero. Papa's son this evening. Mbaagaliza wiiki ennungi. I wish you a blessed week. Katonda May the abasisinkane. Lord meet you. Katonda abakolera ebikulu. May the Lord do you great Mulabe things. essanyu ly'obulokozi. May you see the joy of Kubanga salvation. kwe kwagala kwe. For it is His will. Mu linnya erya In Yesu. the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.